They are, in their own words, explorers. Their horizon is the final frontier, up there and beyond. Astronauts dream of going to the moon, walking on Mars, and going even further. In our galaxy alone, the Milky Way, billions of planets wait for man's first steps, it seems. Do we really need them, though? Are robots, space probes, and satellites not a far better ally of science? What exactly do we need astronauts for? On Earth, nations are pooling their resources in their effort to conquer outer space. They have placed their hopes in manned missions. At the European Space Agency, the new generation of space explorers is being groomed. At this moment, some 100 astronauts, cosmonauts, spationauts, taikonauts, and gaganauts, all of them firmly anchored to planet Earth, are tirelessly simulating the techniques and gestures required in space, hoping that one day a mission will send them far, far away. Bon, écoute, vas-y. On le fait pour l'humanité, j'ai envie de dire, c'est un peu des grands mots, mais il faut des astronautes. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir revenir, ils vont pouvoir expliquer, ils vont pouvoir faire passer les sentiments qu'ils ont eus. On se rappelle de cette photo de la Terre isolée prise par les astronautes d'Apollo. On s'est dit, bah oui, on est perdu dans le noir, et c'est le berceau de la vie. C'est impressionnant de voir ces images-là. Ce qu'il faut, c'est mettre à profit un peu cet héritage et tout ce que ça a provoqué. C'est tout ça qu'on n'ait pas fait pour rien et qu'on soit capable encore de vivre des grandes aventures comme ça. Quand on voit les premiers pas sur la Lune, c'est vrai que, à titre personnel, ça fait frissonner parce qu'on a envie de le vivre. Mais surtout, à titre collectif, j'espère qu'on va pouvoir marcher dans les pas de ces gens-là. Walking on the moon? The moon. The moon. But we Earthlings have already been on the moon. 400,000 engineers and technicians were mobilized and swept along on the wave of a war economy. Cold War, that is, aimed at the Russians. The lunar adventure ended up in the museum, $170 billion later. A lot of money for a photo. Man did walk on the moon, once, twice. By the third time, the moon didn't even make it to the front page. By the fourth, it was supplanted by the opening of Disneyland. Then it was Mick Jagger that everyone wanted to read about. And finally, the invention of the Polaroid camera and America's technological genius. The astronaut was practically relegated to the news in brief section. Who now remembers Eugene Cernan, the last man to set foot on the moon in December 1972? I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May, when much to my surprise. The film, broadcast by NASA, showed a somewhat debonair moon conquest, more like an afternoon stroll. They even played golf. It came across as heroic, certainly, but just a little stilted. On the other hand, this picture of an exhausted Eugene Cernan, looking like a coal miner covered in highly carcinogenic black dust, was not made public at the time. The battle of images had only just begun. And here he is, 40 years on. The end result leaves a bitter taste. With little at stake scientifically, no budget, and without the support of public opinion, the moon boots have been traded in for comfortable loafers. My name is Eugene Cernan. I'm a former naval aviator, retired captain in the U.S. Navy, and I'm a Gemini and Apollo astronaut, having flown 3 times in space. Gemini 9, went to the moon on Apollo 10, and then went back and commanded Apollo 17, and as such, I was the last man to have left my footprints on the moon. 6 trips, always the same photo. 10 military men and just 1 scientist, a geologist. 385 kilos of moon rock were brought back. The 6 Apollo missions brought about a spectacular increase in our knowledge about the moon. Analysis of these rocks showed that this sterile heavenly body was the result of a cosmic collision. At the very beginning of the solar system, a forming planet, which scientists have called Theia, smashed into Earth.
The collision ejected a considerable amount of matter into space, which condensed and settled into an orbit around Earth. The Moon was born. Laser telescopes on Earth focus on mirrors left by the astronauts on the lunar surface, the readings allowing us to study the complex relationship between the planet and its satellite. The Earth and Moon form a unique couple in the solar system. So, was the Apollo adventure a great scientific success? Absolutely. Which is the least one could expect from a program that cost 4 to 5 times the gross national product of a developing country. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement. But how many people are aware that the Soviets obtained almost equivalent results for 100th of the cost of the Apollo program? Even moon rocks. The Soviets brought some back by automated means using their probes, an extraordinary technological feat. During the 1970s, the Russians put robots to work, landing safely on the moon in the Sea of Serenity, the Sea of Fertility, the Sea of Rains, the Sea of Crises, and even the Ocean of Storms. The lunokhod roamed dozens of kilometers through that lunar dust which is so dangerous to man. And it is to man that we must put the question, what remains of that era? I always thought as Apollo 17, not the end, but the beginning of a whole new era in the history of mankind. I truly believe that we would not only go back to the moon, but we would be on our way to Mars by the turn of the century. And I said that publicly back in 1973, which gave me more than a quarter century to be proven wrong. And here we are today, and unfortunately, we are just as far away from going to Mars today as we were 40 years ago. That's very unfortunate. In Cologne, the young heirs of Captain Cernan are pragmatic. Von dem her denke ich, dass es keine Frage ist, ob, sondern das ist eine Frage der Zeit, wann wir auch auf dem Mars landen werden oder auf anderen Planeten. Mars, la Lune, un astéroïde, on va pas faire la fine bouche. Je pense que les bénéfices scientifiques, les retombées scientifiques seront de toute façon positives, sinon on n'irait pas. Et nous, à titre personnel, on sera heureux de voler vers n'importe quelle direction. In the meantime, it's the pool. At 32, Thomas Pesquet is the youngest European astronaut, or to put it another way, the first one to be so young. This is all about firsts. There was the first man in space, Yuri Gagarin. The first man to walk on the moon, Neil Armstrong. There was also the first man to walk in space, Alexei Leonov. The first European in space, Jean-Luc Chrétien. The first French woman, Claudie Eniret. The first Belgian, he's the second, Frank de Win. The first astronaut twins, Mark and Scott Kelly. And even the first astronaut to attempt weightless product placement, Yuri Onufrienko. Back on Earth, our space heroes were first placed on a pedestal and then soon forgotten. How the mighty have fallen. After all those firsts, they may well also become the last. Yet those records stand. If all the astronauts the world over could get together, they'd still share that same enthusiasm. On voit bien qu'on est un peu à l'étroit sur cette planète aujourd'hui, que les ressources de cette planète ne suffisent plus par rapport à toutes aux besoins des humains sur cette planète. Les étapes ultérieures sont encore en discussion. Pour certains, un retour sur la Lune. La décision n'est pas prise de garder cette étape ou de franchir l'étape immédiatement suivante, qui serait la mission martienne. À quoi ça sert d'aller sur Mars, au sens, si on veut que ça serve à quelque chose, c'est d'une part faire de la planétologie comparée, pourquoi Mars est devenue froide et pourquoi elle a perdu son atmosphère. Donc c'est peut-être le destin de la Terre à très long terme. C'est un challenge au niveau technologique, c'est extrêmement compliqué. La mission est très complexe, il faut amener des vivres, de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture pendant une période qui va durer 1 an et demi. C'est très compliqué au niveau psychologique, c'est une mission très complexe. Et l'être humain a besoin d'une mission complexe à réaliser qui aille dans la 3e dimension. A trip to Mars? After 3 weeks, Earth and Moon would be nothing but 2 tiny dots.
and then they would disappear altogether from the sight of the astronauts. Then for months on end they would be imprisoned in their spaceship, the sun their only point of reference in the surrounding blackness, since its light would obscure that of any stars. Heading into the infinite void, yet seemingly motionless in that suffocating confinement, the astronauts would have only an indistinct radio link with Earth, and this would soon be operating with a 20-minute lag. What would they do with their time for all these months? A lot of exercise. In weightless conditions, muscles quickly start to waste away. In space, sport is the cure, and soon becomes an obsession. And if, during this long trip through the void, you start to lose your mind, you can't just turn round and head quickly home. For while the moon orbits calmly around the Earth at a steady distance of only about 380,000 kilometers, Mars is somewhat more complicated. Like Earth, Mars orbits around the Sun, but its distance from Earth varies from 56 to 400 million kilometers. It's far from being a regular orbit. You'd have to be extremely sure of your aim. Ça vient du fait qu'à partir du moment où vous quittez la gravité terrestre et que vous allez vers Mars, en gros, vous faites un demi-tour autour du Soleil et vous êtes en orbite autour du Soleil. S'il y a un problème grave, il faut faire un tour complet autour du Soleil avant de retrouver la Terre. C'est un problème d'énergie. Walking on planet Mars. It's something they're practicing on the outskirts of Moscow. A rehearsal is underway, 520 days of confinement, in order, and I quote, to evaluate the psychological and behavioral effects produced by long-term isolation. Nearly 6,000 men and women applied to take part. Of these, 6 male engineers and doctors were finally selected to share in this confinement, en route to planet Mars. Experts work in shifts, analyzing the men's behavior around the clock. Взаимоотношения внутри команды у них хорошие. У нас нет одной, двух или трех групп. У нас есть реально целая команда, единая команда, сплоченная команда, несмотря на то, что у нас есть француз, есть итальянец, есть россияне и представитель Китая, они работают как один коллектив, как одна команда. J'ai assisté à des congrès où on a regardé comment constituer le groupe. Alors, il y en a qui ont dit mixité ouverte, c'est-à-dire des couples non constitués, puis on laisse les choses s'établir, etc. J'ai vu des gens présenter des exemples. On peut tout imaginer. Mais je vous avoue que justement sur ce domaine-là de la mixité à bord de cet équipage, on n'a pas de règles. Et là, on aimerait qu'on nous donne des recommandations sur un peu des expériences et des choses qui ont été vécues. Is there really any need to wait for answers to these questions? In any case, the experts of Operation Mars 500 soon established that the 6 boys involved showed an infinite resourcefulness for surviving in that confined space. A great moment of theatre awaited the volunteer guinea pigs. The simulated arrival on Mars in a carefully prepared mock-up. После полета к Марсу, который продолжался 250 дней, наши испытатели поднялись в это помещение, это шлюзовая, где находились скафандры. Затем они совершали несколько выходов на поверхность Марса, выполняли там определенные работы. Research? Walking on the red planet, pilgrim staff in hand. Since the 1950s, this has been fertile territory for filmmakers, among them a certain Pavel Klushantsev, the Soviet maestro of science fiction. Such images, dated and romantic though they might be, still seem to be the stuff of which astronauts' dreams are made, and not only astronauts. Today, there's an international organization, the Mars Society, lobbying governments to get their act together. There are branches in over 50 countries and over 4,000 members, all of them space mad.
We're still stuck on Earth, though. And this is where we find the Parisian branch of the Mars Society, co-founded by a retired space propulsion engineer. Pour beaucoup d'entre nous, l'appel de l'inconnu, l'appel de l'aventure, de l'exploit est quelque chose d'important. Est-ce que l'homme s'installera un jour sur Mars ? Bon, c'est une question en fait d'étape historique. Si on envisage des colonies avec des séjours de 10, 20 ans, voire à vie, il est clair que les habitats devront être protégés. C'est relativement facile à envisager. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des modules cylindriques qu'on recouvre de régolithes, c'est-à-dire ce sol pulvérulent qu'on trouve partout sur Mars et sur la Lune, c'est pareil d'ailleurs. Et ça n'empêche pas de laisser à l'extrémité une baie vitrée ouverte sur le paysage, une espèce de véranda où, disons, les gens auront le droit de séjourner pour se détendre, mais avec un dosimètre, et ils ont le droit à telle dose par mois ou par an. Ça peut être tout à fait gérable. Puis il y a encore d'autres idées qui seraient d'envoyer non pas des êtres adultes, mais des embryons. Ça, on sait qu'on joue aujourd'hui des embryons. On enverrait des embryons, puis un peu avant d'arriver, on les décongèle, on les rendrait adultes, de façon à ce qu'ils ne se rendent pas compte du voyage. La véritable question, c'est de savoir si, une fois là-bas, ils supporteront cette condition. C'est pour ça que dans le scénario que je décrivais tout à l'heure, je parlais d'une étape de colonie expérimentale. C'est non seulement pour vérifier les aspects techniques, les aspects économiques, mais aussi les aspects sociétaux. Est-ce que vraiment c'est une utopie qui a un sens au plan humain que de dire qu'on va créer une colonie détachée de la Terre ? The Martian apprenticeship would be a tough one. Quand on regarde Mars, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de magnétosphère autour de Mars. Donc nous, si on voulait coloniser Mars, il faudrait commencer par se protéger de ces radiations. Donc il faudrait créer une magnétosphère. Alors ça, je ne sais pas trop comment on fait, mais enfin, il faudrait certainement construire plusieurs centrales nucléaires déjà sur Mars pour pouvoir avoir un champ magnétique suffisant pour se protéger. On se dit la Terre est plus vivable, donc on va aller habiter Mars, qui est encore moins vivable que la Terre aujourd'hui, et que pour rendre habitable, il faudrait transformer bien plus qu'il nous faudrait faire d'efforts pour rendre notre propre Terre habitable. Donc on dévierait des ressources qui sont essentielles aujourd'hui pour sauvegarder notre chance de survie sur Terre vers une planète dont on n'est même pas sûr qu'on pourrait rester dessus. In Moscow, the Martian colony is preparing to land back on Earth. Back home once again, the crew congratulates itself on carrying out a problem-free journey. C'est sous les applaudissements des officiels et les cris de joie de leurs familles que le Français Romain Charles et ses 5 coéquipiers ont quitté ce matin leur faux vaisseau spatial. Of course, each one of them knew that if there had been any problem, he could have simply walked straight out of this Muscovite hangar. The fiction of man's triumphant return from space. In reality, when astronauts return from a spell of weightlessness, they're in far worse shape. The truth is, we've been trudging around Mars for 7 years already. And this young woman is the living embodiment of humanity's first virtual steps on the Red Planet. Every morning, Tara Estlin turns up at the Jet Propulsion Laboratory and makes her way to her little office and discovers the images sent by the Mars exploration rover Opportunity during the night. This is Mars, right here, right now, offered up for human beings to pore over. What we do on the MER mission is we try to take data on as many rocks as possible. We have a number of instruments to do that. We can take images, we can take what's called spectrometer data,
We can drive up to a rock and place instruments on top of it to really determine details about its mineralogy, and then we bring all that data back to Earth. C'est vrai que l'homme ne présente que des inconvénients, notamment le fait qu'il va se poser à un très mauvais endroit, puisque l'endroit où l'homme se pose est l'endroit où il est le plus en sécurité. Et c'est évidemment pas l'endroit où les scientifiques veulent aller. Les scientifiques veulent aller sur des argiles aujourd'hui. Mais rien ne nous dit que les argiles sont sécurisées en termes de... Il y a le problème du vent, il y a le problème de l'altitude. The rovers can accomplish a lot that the scientists want to do. They can go to very different areas. They can take a number of different measurements, very similar to what a scientist would do in the field. So we've definitely shown it's a successful way to explore the surface of Mars. In 2018, we will send a rover to collect the samples, and it will put them in a cache. And then around 2022, 2024, we will send another rover to go collect those samples. And it will actually have the means to launch them off the surface and bring them back to Earth. But astronauts aren't ready to admit defeat just yet. Les robots servent d'éclaireurs. Ils vont voir quel est le meilleur endroit où envoyer l'homme. Ils vont faire des expériences précises. Le robot ne peut faire que ce pour quoi il a été programmé. Si on veut faire à un robot la même chose qu'un être humain, eh bien, il faut 1000 robots. Et la mission d'un être humain, c'est 1000 fois le prix d'un robot, d'une mission robotique sur Mars. Donc ça revient au même. Mais par contre, la grosse différence, c'est que quand la mission revient et est terminée, vous pouvez demander à un être humain comment c'était sur Mars. Un robot, vous ne pourrez pas lui demander. Vous verrez jamais un robot s'exclamer en regardant « Oh, regarde !» La différence entre les capacités robotiques et les capacités humaines ne peut pas manquer de s'accroître dans les décennies qui viennent pour des raisons évidentes qui concernent les grandes tendances de l'évolution technique. But the future, it seems, may look like an astronaut. This is Robonaut R2, made by man in his own image, presumably so as not to lose too much face. The robot is hot on the astronaut's heels. How can we put human beings back at the center of the universe? Astronauts occupy an imaginary realm, somewhere between us Earthlings and the sky. But they're terribly lonely individuals who must try and explain to others the strange, not really human thing they do, traveling through infinite space. The first European in space, Jean-Luc Chrétien, does this via a series of conferences held throughout the length and breadth of France. Un grand merci à Jean-Luc Chrétien de nous avoir fait voyager ce soir dans l'espace. And wherever he goes, all over the country, he comes up against the same questions again and again. Have human beings really their place in space? Monsieur? À pouvoir envoyer des hommes dans l'espace alors qu'on peut aujourd'hui envoyer des sondes qui nous retournent des images ou des informations peut-être suffisamment intéressantes sans forcément vouloir... Alors, si on fait ça, on se tourne vers une nouvelle génération d'individus qui vivront de plus en plus dans une réalité virtuelle, donc avec des lunettes 3D, des commandes vocales pour des jeux vidéo, etc., et s'enfermeront progressivement dans un monde virtuel. Ce n'est pas notre vocation. On nous a donné des jambes, des bras, un petit cerveau, et il faut que ça bouge tout ça. L'homme n'est pas fait pour ce genre d'activité. L'homme est fait pour courir, se démener, survivre. On lui a donné un gène qui est le gène de l'explorateur. Si on envoie des robots à la place de l'homme, c'est une déformation de ce que fait l'homme. Il envoie des robots pour le précéder. Astronauts love to get a message across that is based on certain foundations. When I was on the moon and looked back at the Earth, I had to find something which described the feelings that I had when I was there.
because it's overpowering to look at the beauty of the Earth surrounded by that blackness three-dimensionally and see the order and the perfectness as the Earth turns on an axis every 12 hours with logic, with beauty beyond comparison. And I tried to describe that moment, those 3 days I was on the moon, as if I had been sitting on God's front porch. At that same moment, but in another time altogether, some 17 billion kilometers from Houston, Cologne, or Moscow, the space probe Voyager continues a journey begun 35 years ago. Not a single astronaut in sight, just empty space. The probe is constantly sending data back to Earth and is now preparing to leave the solar system. Over the last 4 decades, while astronauts dreamt of walking on the moon or on Mars, astronomers have managed to completely change our vision of the cosmos. All the planets in the solar system, and even their dozens of satellites, have already been visited by space probes and observed by telescopes. There's someone here in Texas who's devoted his whole life to the cosmos, without ever traveling much further afield than Stockholm. Winner of the Nobel Prize for Physics, Steven Weinberg isn't very susceptible to the charms of space adventure. Science for him isn't something to be relegated to the status of carry-on luggage for astronauts. I don't think of manned spaceflight as having a spiritual dimension. It seems to me more analogous to an athletic enterprise. It's difficult. It does challenge human capacity. It's something I couldn't do. I would not qualify as an astronaut. But in that sense, it's like climbing Mount Everest or exploring the depths of the ocean. These are all tasks that are exciting, are physically and intellectually demanding, but I don't think that they qualify as something that expands the human spirit. What seems to me to expand the human spirit, in addition to the works of art we produce, in addition to our relations with each other, loving relations, is to learn about nature, to learn about the universe, to build up a picture, to build up an understanding of how nature is governed by mathematical impersonal laws, to learn why things are the way they are. And I don't think that human spaceflight contributes to that. La connaissance approfondie du système solaire, c'est une des grandes aventures intellectuelles, scientifiques du siècle présent. Et naturellement, nous ne vivons pas, je l'espère du moins, dans une société qui n'a que des buts matériels et économiques. Donc toute l'astronomie, dont la connaissance du système solaire est partie, est naturellement en soi un objectif majeur. Cela dit, la question est de savoir ce que cet homme, ce que la présence humaine peut apporter à cet objectif. Alors là, la question est beaucoup plus douteuse, parce que la présence d'un astronaute se paye d'un prix considérable en termes de maintien de la vie et de sécurité de cet astronaute, puisqu'il est d'usage d'essayer de les ramener sur la Terre. What if it was precisely because it does cost so much that we continue to send our heroes into space? As regular as clockwork, off they fly on repeated and rather indeterminate missions. Footage from NASA
has repeatedly drummed into us how indispensable human beings have been to the repairing of the low-orbit Hubble Space Telescope. It's a job which over recent years has become a source of pride for astronauts, if not the very justification for their existence. Yet Hubble is a sort of UFO in the history of space conquest. No other telescope, either before or after Hubble, was ever designed to be repaired in orbit. Il n'y aurait pas eu d'astronaute capable d'aller réparer le télescope spatial Hubble, il n'y aurait pas eu de télescope Hubble parce qu'il était dès le départ atteint d'une myopie considérable. Lorsque on admire l'opération consistant à réparer Hubble en orbite, ce qui est certainement un exploit technique extraordinaire, on oublie de dire l'autre approche qui aurait consisté à construire plusieurs satellites Hubble et en lancer un deuxième lorsque le premier serait arrivé en fin de vie. Et je crois que le coût final de Hubble atteint les 13 milliards. Si vous incluez tous les coûts de navette, de réparation, on arrive à des chiffres absolument faramineux. There have been great advances in science due to the space program. We have sent observatories above the Earth's atmosphere where they have discovered not only new stars and new galaxies, but they've learned, for example, that the expansion of the universe is speeding up. They've studied radiation left over from the early period of the universe. It's been a golden age of astronomy, largely caused by space missions, but these have all been unmanned space missions. There are no human beings operating the Hubble Space Telescope or the other satellites that have given us a wealth of new information about the universe. Iras, Iso, Hipparchos, Korot, Gaia, Kepler, Herschel, Spitzer, SOHO, Planck, all of them fully automated scientific satellites traveling millions of kilometers from Earth, well out of the range of astronauts. And the inevitable happened. In Houston, it felt like the end of an era. The American president made a historical speech which everyone knew was unavoidable. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. I understand that some believe that we should attempt a return to the surface of the moon first, as previously planned. But I just have to say, pretty bluntly here, we've been there before. Buzz has been there. There's a lot more of space to explore. Endorsing the findings of the Augustine report, President Obama cancelled his predecessor George Bush's Constellation program, confirmed that the shuttle was finished, that there'd be no more men on the moon, that a trip to Mars had been put off indefinitely, and that manned spaceflight was not an urgent priority. A page had been turned. The astronauts are bitter about it. They know their shuttles will now rest in peace in the cemetery of broken dreams, becoming an attraction for blasé tourists. I was very disappointed with the end of the Constellation program, particularly because Mr. Obama established a space program which we defined as a mission to nowhere. It has no goals. I mean, we can build a spacecraft or we can build a rocket, but without a goal, without a mission, what good is it? And so you cannot cancel the space shuttle program without a program like the Constellation to follow in its footsteps. Here we are today, we're canceling the space shuttle program, the finest flying machine that the world has ever designed, built and flown. Obama n'a pas agi sur un coup de tête.
Il a commandé un rapport majeur, qui est le rapport Augustine, et si vous lisez le rapport Augustine, vous verrez qu'une des premières phrases consiste à dire, en gros, la question de savoir pour quelle raison on va dans l'espace doit précéder la décision d'y aller. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va aller sur la Lune, après on verra ce qu'on peut en faire. Next stop, a Washington suburb, home of Norman Augustine, author of the report that's been so disparaged by some. Americans are now going to be flying from Baikonur for the next few years, and many people are distressed that we won't have our own way to put astronauts in orbit for a period of time. I think it'll probably be 6-7 years. NASA believes it'll be a shorter time. I hope they're right. Probably the greatest opposition to stopping the shuttle program has come from areas where there were either contractors or NASA centers that are deeply involved in the program. And that comes as no surprise. I mean, these are a very dedicated group of people. They're expert at launching shuttles, and they've done a great job overall. So I can understand their feelings. I candidly say I'm a space buff. I'm an aeronautical engineer. I love this. But I'm also pragmatic enough to know that we can't do everything, and we have to make choices. This was a very hard choice, and there are those who believe we made the wrong choice. It was really the president's choice, not ours. We just offered options. But the president's choice, I think, is a reasonable one, given the circumstances in which our country finds itself. Mankind's destiny in space is being played out right here on Earth. It's an extremely political issue. At stake are thousands of jobs, the survival of entire towns, and a great deal of national pride. The various lobbies are having a field day. The Russians had a shuttle too, the pride and joy of Soviet industry. You'll find it today on a vacant site among closed-down fairground rides and candy floss stalls, abandoned because of lack of funds and prospects. So what's left of man's great space adventure? For 40 years since the end of the Apollo program, astronauts have never stopped circling the Earth. Aboard the Salyut space stations, then Mir, or the American shuttles, or clinging to the Hubble Space Telescope, they've kept on spinning round with an obstinacy that commands our respect. Once, 100 times, 234,000 times around the Earth at an altitude of some 350 kilometers, 16 sunrises and sunsets every 24 hours, making each day an hour and a half long. 350? But that's the distance from Paris to, say, Montbéliard, or from Berlin to Nuremberg, or from Ouarzazate to Agadir. And let us not forget the men and women of the International Space Station, who have been living in space for the last 11 years. There's a permanent presence of 6 astronauts who are relayed twice a year. But why are they doing it? For fun? For science? For the future of humanity? Que fait l'astronaute dans son habitacle? Il passe beaucoup de temps, on le voit régulièrement sur les rapports des activités qui se déroulent sur la station spatiale, à assurer sa survie, à réparer les systèmes qui ne fonctionnent pas, les panneaux solaires qui sont déficients, donc qui limitent la consommation d'énergie à bord, les toilettes qui ne fonctionnent pas, et ça c'est vraiment très embêtant. Il passe son temps à regarder la Terre, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que cette évasion vers l'espace, elle ramène toujours son regard vers sa planète. Tous les astronautes qui vont dans l'espace ont envie d'y retourner parce que c'est quelque chose de magique. Vivre le corps en apesanteur, écouter Mozart, regarder la Terre. Я согласен. Вопрос, что цена, ты тратишь здоровье. Но я могу сказать, что не каждому дано посмотреть на земной шарик.
It seems we've re-established Earth's place at the center of the universe. Yet these men and women staring back at Earth, orbiting neither too close nor too far away, still seem lost in the middle of this terrifying eternal silence, an environment so hostile to them. Aux États-Unis, l'homme dans l'espace, c'est stratégique. La NASA, la Maison-Blanche, estime que l'Homo americanus doit être dans l'espace, tout le temps. Pas forcément en permanence, mais en gros tout le temps. Donc il fallait trouver une justification pour aller dans l'espace. Et ça a été la station spatiale. On va fabriquer une énorme station spatiale avec des modules, des laboratoires de recherche, et c'est ce qui existe actuellement. Ça a été un peu calamiteux, ça a été un peu long, il y a eu des problèmes. Les Américains, évidemment, justifient leur station en disant qu'on fait des choses indispensables. Je dirais qu'il y a un autre point de vue qui est de dire on aurait pu faire tout ça avec un laboratoire en microgravité, c'est-à-dire en orbite automatique. But, well, rather than an automated laboratory, we prefer to send up human specimens in their prime, delighted to be out there. When an astronaut returns from the International Space Station, there's no sign of discouragement or worry, just the immense pleasure of having made the round trip. My name is Greg Shamatoff, and I just came back from the STS-134 mission, which was a space shuttle mission to the space station. One of our main things was delivering the alpha magnetic spectrometer. We had 4 spacewalks. I did a couple of the spacewalks. We did a lot of robotics. And we just came back a few weeks ago after a very spectacular, successful mission. And I got to be on the last spacewalk, of the last shuttle flight to do a space station construction mission. So that was absolutely spectacular to do that and to see from outside the whole space station that, we all together, 15 countries have built. It was phenomenal to see that. A long time to say those words to you. One of the main functions of the space station is to provide an orbital platform on which to carry out experiments on the behavior of various materials in microgravity. Do oil and water separate in the same way as they do on Earth? Do crystals form with the same structures and at the same sizes in space? Answers to such questions make the trip worthwhile. On a un laboratoire en orbite, la Station spatiale internationale, qui nous permet de comprendre des mécanismes très fondamentaux. L'orbite basse, on se trouve avec une vitesse de satellisation de 28 000 km/h, on annule pratiquement complètement la force d'attraction terrestre et on est en ce qu'on appelle microgravité, c'est-à-dire presque plus l'effet du facteur gravité sur le corps humain, sur les organismes vivants, sur les fluides, sur les alliages de matériaux. Et ça, c'est un laboratoire qu'on ne peut pas reproduire au sol. Le problème, c'est que tout ça, ça oscille. La station spatiale a tendance à vibrer. Il y a des vibrations basse fréquence, mais il y a aussi des tas de ventilateurs qui tournent. Donc les astronautes sont les éléments perturbateurs en termes de microgravité. Bon, alors après, en plus, le problème, c'est que dans les expériences de microgravité, à l'époque, on pensait qu'on allait révolutionner des choses et intéresser l'industrie. Souvenez-vous, il y avait tout un débat post-Apollo où la microgravité allait être le nouvel Eldorado du spatial. Sous-entendu, les industriels vont investir sur fonds propres parce qu'ils fabriqueront des matériaux. On pensait à la pharmacologie, la médecine, on pensait à des matériaux pour l'électronique qu'on ne pourrait fabriquer qu'en gravité nulle. Et on s'est vite rendu compte que la théorie ne répondait pas à la pratique. Et en particulier, je me souviens d'une expérience où on purifiait des protéines par électrophorèse. Et on arrivait donc à une pureté de 99,8%, je crois. Et le jour où l'expérience a volé, le scientifique nous a dit, vous savez, à l'heure actuelle, on arrive à faire 99,999% au sol. Aujourd'hui, il n'y a pas un industriel qui est prêt à investir en se disant, en 5 ans, j'aurai un retour sur investissement. Et donc, toutes les dépenses actuelles sont au niveau de la recherche, financé par les impôts, c'est-à-dire par l'État, mais pas par l'industrie privée qui estime qu'il n'y a pas de retour sur investissement intéressant à court terme. Il y a naturellement une catégorie de scientifiques qui s'intéressent à l'homme dans l'espace, c'est ceux qui sont intéressés par les effets de la microgravité sur l'organisme humain.
Mais naturellement, c'est une démonstration d'intérêt qui est un peu tautologique, un peu circulaire. The joys of floating weightlessly in space, not too far from Earth, have been made available to a fortunate few at the cost of only a few million, as the strapped-for-cash governments put the space station to work, raising funds. It's called space tourism. I don't know about this adaptation that they talk about. I'm already adapted. C'est quelque chose d'abject, vraiment d'infect, parce qu'on fait voler des individus extrêmement riches pour un prix modeste par rapport à ce que coûte le système, avec de l'argent des taxpayers. Parce que 20 millions de dollars, naturellement, c'est une somme importante pour vous et moi, mais pour ces gens-là, c'est peu de choses. Donc on prend les individus les plus riches et on les fait voler, je ne dirais pas à l'œil, mais presque, on finance leur vol avec de l'argent public. Ça me paraît totalement inacceptable. For these billionaire tourists, it surely must be a delight and an acknowledgement of their status to be proudly floating up there, far above the earthlings. Chacun un peu dans la tête l'idée de dépasser son berceau habituel qui est celui de la Terre. Comme le disait Tsiolkovsky, l'homme est amené à sortir de son berceau. Вот Теilhard de Chardin об этом писал, что мы выйдем в космос, так же, как в свое время жизнь вышла из океана. Moi, j'aime bien reprendre la phrase du capitaine Kirk dans Star Trek, « Our mission to boldly go where no man has gone before ». On va là où on n'est jamais allé pour apprendre, pour voir ce qu'il y a et augmenter le savoir. Considering the 1,000 billion planets in our galaxy and the 1,000 billion of galaxies that exist in the universe, the claim of astronauts to be exploring space does sound a little infantile. For the last few decades, it's been astronomers, not astronauts, who have revolutionized the image we have of the cosmos. The planets, stars, and galaxies which the astronauts can only dream about have been discovered and explored by astronomers. The universe we gaze at through telescopes is vertiginous, empty, and hostile to human life. Yet it seems that it's astronauts' dreams, not scientists' ideas, which continue to hold the world in thrall. Mankind in space is both an ideology and an industry. The military-industrial complex is waiting to reap the benefit. The city of stars to the northeast of Moscow is still alive and kicking despite the vicissitudes of history. It's a state within a state, with its own town hall, its own schools, and even some new buildings. The final frontier is not so far away. The Yuri Gagarin Cosmonauts Training Center has been thriving since the 1960s, and this entire town isn't about to disappear overnight. Не знаю даже. Но вот мне здесь понравилось, потому что здесь более прогноз на дисциплину. Ну, хотя бы хочу увидеть космос, может быть, пойти по стопам дедушки. The party today is to celebrate the return to Earth of Scott Kelly, without his twin brother, and 2 Russian comrades from the International Space Station. Ironically, now that the Americans have no shuttles, they have no choice but to come back to Earth every time in Russia. The band has just had to learn a new national anthem, in the interests of international cooperation, of course. Como decíamos anteriormente, esta misión estuvo integrada también por el astronauta norteamericano Scott. Astronauts remain at the heart of the system. They keep it alive and provide its justification, despite the
excuse the pun, astronomical costs for the participating governments in a world in the grip of recession. They are keeping alive an era of drama, heroes and founding myths, such as that of Yuri Gagarin, whose anniversary it is. 50 years ago, he was the first man in space. His colleagues gather at the Kremlin for the celebrations. They're already covered in medals. In this job, it's hard not to be. But what are they really celebrating this evening in Moscow? The heroism of these dream-perpetuating astronauts, or the victory of an illusion? The bottom line is that real travel through the cosmos is probably impossible. Not because of the primitive nature of our current technology. It's nature itself, the laws of physics, which, indifferent to our dreams and desires, rule out cosmic travel. The cosmos is not on a human scale. The discovery of the universe will continue. New geniuses will follow Galileo, Newton, and Einstein. As before, future explorations will be a conquest of the mind.